So, good afternoon. Good afternoon. Good evening, all of you. So, in previous classes, we discussed about the need for modulation. Okay, need for modulation. We completed. Next, today we will discuss our main topic, amplitude modulation. So, what is meant by amplitude modulation? So, before discussing this topic, we, we have to know about the modulation definition. Okay, we have to know about modulation definition. So, what is meant by modulation? So, modulation is nothing but it is the process of changing. Modulation is nothing but is the process of changing one or more characteristics of one or more characteristics of high frequency carrier signal in accordance with the low frequency message signal. So, changing characteristics of carrier signal, changing characteristics of high frequency carrier signal in accordance with according to low frequency message signal. Okay, so that is the definition of modulation. So characteristics may be anything: amplitude, frequency, and phase. Okay, suppose if we changed the amplitude of the carrier, high frequency carrier, suppose if you changed the amplitude of the carrier signal, then it is called amplitude modulation. Okay, then it is called amplitude modulation. So amplitude modulation is the process of changing amplitude. దేని amplitude change చేయాలి? Which whose signal amplitude is changed here is high frequency carriers. High frequency carrier signal amplitude changes. How it is changes? In accordance with the instantaneous value of low frequency message. So amplitude modulation is nothing but changing amplitude of the carrier signal. Changing amplitude of the carrier signal in accordance with the message signal. So always message signal is low frequency signal. Very very important. Always message signal is low frequency signal. Always carrier is high frequency signal. Always carrier is high frequency signal. Hmm. So this is amplitude modulation. So changing amplitude. So how we change the amplitude here? So if we see the graph of amplitude modulation, so here we consider example. Here we consider example is sinusoidal signal. Sinusoidal signal. Okay. So example is sinusoidal signal. So we take a sinusoidal signal as a message signal, sinusoidal signal as a carrier signal. Okay, so sine or cosine both are same. సో సైన్ కావచ్చు లేదా కొసైన్ కావచ్చు, రెండు సేమ్. ఓకే, రెండు తీసుకుని మనము ఈ అన్లాక్ కమ్యూనికేషన్ మొత్తము ఈ సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్, కొసైన్ సిగ్నల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని మాత్రమే చెప్తాము. సో మెసేజ్ సిగ్నల్, లెట్ us కన్సిడర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇస్ a sinusoidal signal like this.
సో మనం సైన్సాయిడల్ ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ అంటే, సైన్సాయిడల్ తీసుకోవచ్చు, ట్రయాంగులర్ తీసుకోవచ్చు, సైన్సాయిడల్ తీసుకోవచ్చు, ట్రయాంగులర్ తీసుకోవచ్చు, రెక్టాంగులర్ తీసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ మేబీ ద సిగ్నల్, ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు. కానీ మనము ఈజీగా అండర్స్టాండ్ కావడానికి, సో టు అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ ద సబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ సైనోసాయిడల్ సిగ్నల్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది సైనోసాయిడల్ తీసుకోవాలన్నమాట. ట్రయాంగులర్ తీసుకోవచ్చు, రెక్టాంగులర్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. బట్ సైనోసాయిడల్ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్, ఈక్వేషన్స్ చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సైన్ అన్న కాస్ అన్న ఒకటే, ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సైన్ ఆర్ కాస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో message signal is a sinusoidal signal, let us consider, and carrier signal is a sinusoidal signal, so it is low frequency. Low frequency అంటే ఏంటి? టైం పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ విధంగా carrier signal is having high frequency. So high frequency means time period is very low. This is time. You know about the time period. Time period is nothing but time to complete one complete cycle. Okay, so time period is high for message signal. So time period high ఉంటే frequency low ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ time period is low, time period is low, frequency ఎలా ఉంటుంది? High ఉంటుంది, because T is inversely proportional to F. Okay, so message signal always having low frequency, carrier is always having high frequency. Okay, so let us consider a high frequency signal. It is a low frequency signal. Then amplitude modulation is nothing but changing the amplitude of the carrier signal. Okay, so here the amplitude of this carrier change like this. Okay, సో హియర్ చూడండి, ఇక్కడ క్యారియర్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎలా ఉంది? ఇక్కడ చూడండి, కాన్స్టాంట్ ఉంది కదా, ఈ విధంగా. నౌ ఇట్ బికమ్స్, సీ హియర్, ఇట్ బికమ్స్ చేంజ్. సో హై లో, సో యాంప్లిట్యూడ్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంది, ఇంక్రీజ్ అయింది, మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయింది, మళ్ళీ హై అయింది. సో ఇన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ అకార్డింగ్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్. ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇక్కడ ఈ విధంగా. ఓకే, సో మెసేజ్ సిగ్నల్. సో క్యారియర్ ఏమవుతుంది? క్యారియర్ యాంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా క్యారియర్ చూడండి, యాంప్లిట్యూడ్. సో యాంప్లిట్యూడ్ చేంజెస్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్. సో లైక్ దట్ క్యారియర్ యాంప్లిట్యూడ్ చేంజెస్. So ఇక్కడ చూడండి, కాన్స్టెంట్. హియర్ ద క్యారియర్ యాంప్లిట్యూడ్ కాన్స్టెంట్ బిఫోర్ మాడ్యులేషన్, బట్ ఆఫ్టర్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ the carrier amplitude is changed, high low. Okay, so whenever message signal having high amplitude, it is high amplitude, low amplitude, like this. So this is amplitude modulation. So if you observe this graph once, okay, so you easily understand what is meant by amplitude modulation. So in amplitude modulation, amplitude of the carrier, this carrier, amplitude of the carrier changes according to message signal. Okay, according to message signal, amplitude of the carrier changes. Okay, next. But in amplitude modulation, another one important point is amplitude modulation. Regarding amplitude modulation in AM, amplitude
amplitude changes. What happens? Amplitude changes, but frequency and phase, frequency and phase, always frequency and phase constant, always frequency and phase constant. This is very important point in amplitude modulation. So in amplitude modulation, amplitude changes, but frequency and phase are constants. This is the graphical representation of amplitude modulation. So what we call graphical representation of amplitude modulation. Now let us consider an example. So here we are writing the equation of amplitude modulation. This equation of amplitude modulation is very important. Okay, so it is very important for competitive exams. Amplitude modulation is very important. Okay. So let us consider a message signal which is represented as m of t. Let us consider a message signal which is represented as m of t, and a carrier signal represented as c of t. So message signal m of t, carrier signal is c of t. Here c of t is a sinusoidal signal which is given as AC cos 2 pi f c. So carrier is AC cos 2 pi f c t. Let us consider, and the message signal m of t. Okay. Now carrier signal here మీకు ఒక సిగ్నల్ ఇస్తే దాని ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవడం తెలుసు కదా. సపోజ్ లెట్ us consider a signal is like this, a cos 2 pi of t ఉందనుకోండి, ఓకే, ప్లస్ 5 ఉందనుకోండి. సిగ్నల్ని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి తెలుసా? ఏ అంటే amplitude. So here A is amplitude, and F ఉందా కదా. So here F is frequency. So here phi is phase. Okay, so let us consider a signal is represented in rectangular form. This is called rectangular form of representation of a signal. Okay, so if the signal is represented in rectangular form, then the signal format is a cos 2 pi f t plus phi, where a is amplitude and the f is frequency and phi is phase. Okay, సో ఆ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. మీరు గుర్తుపట్టాలి, ఏ అంటే ఆంప్లిట్యూడ్, ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫై అంటే ఫేజ్ అని. సో హియర్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఒకసారి చూస్తే మీరు ఇక్కడ, సో ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంది? ఏసీ. ఏసీ అంటే క్యారియర్ ఆంప్లిట్యూడ్ అని. ఎఫ్సి ఉంది కదా, ఎఫ్సి అంటే క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని. ఎఫ్సి అంటే క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఏసీ అంటే క్యారియర్ ప్లస్ 0, ఫేజ్ 0 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ as m of t and carrier signal is represented like this. Then AM equation is, so we can write AM equation is like this. So this is very important equation. This is very important equation. Okay, so AM is represented as AC cos 2 pi f c t plus KA AC m of t cos 2 pi f c. This is the AM equation. We write AM equation directly. Okay, so AM equation, if we observe this AM equation, here there are two terms. If we see the AM equation, here there are two terms. One is carrier signal, another one is multiplication of carrier and message signal. So AM is nothing but a carrier signal plus multiplication of message into carrier. This is the AM signal. So AM signal is always a carrier signal and multiplication of message and the carrier signal. So if we observe this equation, here it is a carrier signal. This carrier signal is like this.
Now multiplication of message and carrier signal is like this. See here, this is our message signal, this is our carrier signal. So multiplication of message and carrier. This is the AM equation. So you have to remember this equation. Okay. And where another term is there, Ka, where Ka is amplitude sensitivity. This is the sensitivity factor in amplitude modulation. This is the sensitivity factor in amplitude modulation. So మనం ఏదైనా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేస్తే ఏం పెడతాము, కాన్స్టెంట్ పెడతాం కదా. సో ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టీ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాస్తాం, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు కేటీ రాస్తామా రాయమా, గుర్తున్నాయి కదా. సో ఆ విధంగా కే అంటే ఏంటి, కాన్స్టాంట్ అని. అట్లనే ఇక్కడ కేఏ అంటే కాన్స్టాంట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఆంప్లిట్యూడ్ సెన్సిటివిటీ అంట. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అవర్ AM signal, which is called time domain equation of AM signal, which is called time domain equation of AM signal. This is the original AM equation, లేదా generalized AM equation అని. If we represent this time domain signal into frequency domain, if we represent this time domain signal into frequency domain, so it is this equation becomes like this. Okay. సో ఇది టైం డొమైన్ ఈక్వేషన్, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ నేను ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ డైరెక్ట్గానే రాశాను. సో ఈ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్గా రాస్తాము, ఈ ఈక్వేషన్ కూడా డైరెక్ట్గా రాస్తాము. ఎందుకు డైరెక్ట్గా రాస్తాము అంటే, సో హియర్ దిస్ ఏసీ కాస్ 2πfct, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీని యొక్క ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇదే కదా, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఎం సిగ్నల్, ఇది ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఎం అంటారు. Okay. So now the Fourier transform of this S of t is nothing but S of t. The Fourier transform of AC cos 2πfct is like this, AC by 2. Amplitude becomes AC by 2 half. What is the Fourier transform of cos 2πfct? This one, del of f minus fc plus del of f plus fc. Okay. So here I am writing directly this equation into Fourier transform because you already done Fourier transform equations, Fourier transform formulas, you know, and Fourier transform cos signal, Fourier transform sinusoidal signal, you already know. That's why I am writing directly here. Okay. So here the Fourier transform of this thing, this. Okay. So AC amplitude becomes half. If you done the by doing the formula, okay, మీరు ఫార్ములా వేసి చేస్తే ఇది వస్తుంది ఎస్ఎస్లో. ఓకే. సో ఏసీ ఆంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుంది, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో హాఫ్ అవుతుంది. కాస్ 2πfctకి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటి. So for cos 2πfct, the Fourier transform is del of impulse function, del of f minus fc, del of f plus fc. So at fc we are getting impulse function, at minus fc we are getting impulse function. So if you do by the formula, you get this. Okay. So here unnecessary for us. నేను డైరెక్ట్గా రాశాను, అది డిరైవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గానే రాసుకుంటాం, అందువల్ల డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, నౌ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ KA into AC m of t cos 2πfct. This is the Fourier transform of that. So what is the Fourier transform of this? So KAAC amplitude kada, KAAC amplitude ఏమైంది, హాఫ్ అవుతుంది. KAAC amplitude becomes half KAAC by 2, and multiplication of our message signal and carrier signal. Multiplication of our message signal and carrier signal is this thing, m of f minus fc plus m of f plus fc. This thing already we know here, modulation property. So modulation property లో మనం చేసాం, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిరైవ్ కూడా చేసినాం. ఏం చేసినాము,
సో యాంప్లిట్యూడ్ ఏమైంది, హాఫ్ అయింది. అండ్ ఎక్స్ అంటే మన మెసేజ్ సిగ్నల్, అక్కడ ఎం ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎక్స్. ఓకే, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ నాట్ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్ నాట్ ఉంది కదా, అక్కడ ఏముంది, ఎం ఆఫ్ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎం ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్సి ఉంది కదా. ఓకే, ఎక్స్ బదులు ఎం ఉంది అక్కడ. సో సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ బదులు ఏముంది, ఎం ఉంది. సో ఎం ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఎఫ్సి, ఎం ఆఫ్ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్సి. సో మెసేజ్ సిగ్నల్ is shifted to FC. Here message signal is shifted to minus FC. ఓకే, మీరు అక్కడ ఏది షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకుంటారు, షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో ఆ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీస్లో మీరు ఇక్కడ ఒక సిగ్నల్ షిఫ్ట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, రైట్ షిఫ్ట్ అయితే, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అయితే, దాని ప్రకారమే ఎం ఆఫ్ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్సి ఇస్ నథింగ్ బట్ మెసేజ్ సిగ్నల్. ఎం అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ is shifted to FC. Here message signal is shifted to minus FC అని ఉంటుంది. So if you represent this AM equation in Fourier transform, Fourier domain, ఓకే, స్పెక్ట్రమ్ డ్రా చేస్తే ఇది మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ టీ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. సో ఎం ఆఫ్ టీ is represented as like this. సో మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ టీ అంటారు. దాని యొక్క ఫోరియర్ డొమైన్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, ట్రయాంగులర్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఎం ఆఫ్ టీకి. ఓకే, సో ఎం ఆఫ్ టీ is represented like this. It is very low frequency. 0 is the frequency. 0 దగ్గర ఉంటుంది. FM 0 to FM మధ్యలో ఉంటుంది. FM అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో FM is మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ is like this, Fourier ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకే, యాక్చువల్గా టైం డొమైన్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనము, ఇది మన మెసేజ్ సిగ్నల్ కదా. ఓకే, ఇది మన క్యారియర్ సిగ్నల్. నెక్స్ట్ ఇది మన మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. సో యాంప్లిట్యూడ్ హై, లో, హై, లో. ఓకే, సో ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ని ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటే ఎం ఆఫ్ టీ, ఇది ట్రయాంగులర్ ఫామ్. 0 to FM frequency, message signal frequency is represented by FM. Next, carrier. This is nothing but carrier signal. Carrier, high frequency signal. Fourier transform apply చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ ఇదే కదా. సో క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇది. సో ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ, ఎఫ్సి దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్, ఎఫ్సి దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్, అండ్ మైనస్ ఎఫ్సి దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. యాంప్లిట్యూడ్ ఏంటి, హాఫ్, AC/2, AC/2, యాంప్లిట్యూడ్ హాఫ్. సో ఇది మన క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. స్పెక్ట్రమ్ అంటారు దీన్ని, ఏమంటారు దీన్ని, స్పెక్ట్రమ్, స్పెక్ట్రమ్, AM స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ ఎఫ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ క్యారియర్ సిగ్నల్, దిస్ ఈజ్ అవర్ AM amplitude modulated signal. So see here, in amplitude modulated signal we have a carrier signal. Carrier ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ, క్యారియర్, ఇది క్యారియర్, ఇది క్యారియర్ కదా. సో మన మెసేజ్, మన ఏఎంలో ఏముంటుంది, క్యారియర్ ఉంటుంది ఈ విధంగా, క్యారియర్ సిగ్నల్. సో ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ, -FC ప్లస్ FC, amplitude AC/2, amplitude AC/2, carrier signal ఉంటుంది. ప్లస్ అవర్ మెసేజ్ సిగ్నల్, షిఫ్టెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది కదా. మెసేజ్ సిగ్నల్ షిఫ్టింగ్ ఎక్కడికి ఉంటుంది, ఎఫ్సి దగ్గర షిఫ్ట్ అయింటుంది, -FC దగ్గర షిఫ్ట్ అయింటుంది. మన మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటే ఇది -FC దగ్గర షిఫ్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ FC దగ్గర షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ AM సిగ్నల్, స్పెక్ట్రమ్ అంటాం, AM స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, సో AM spectrum consists of a message ఇది carrier signal, ఇది carrier signal, and AM spectrum consists of shifted version of message signal. This is message signal. ఫస్ట్ 0 దగ్గర ఉన్న మెసేజ్ సిగ్నల్ చూడండి, ఇక్కడ 0 దగ్గర ఉన్నటువంటి మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది, +FCకి షిఫ్ట్ అయింది. 0 దగ్గర ఉన్నటువంటి మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎక్కడ షిఫ్ట్ అయింది, -FC.
So like that AM signal is looks like. Okay, సో ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూసుకోండి ఇది ఏఎం సిగ్నల్ అంటే ఏంటి. సో ఎందుకు నేను ఇంత బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను అంటే because AM signal is very basic modulation technique in communication system, and it is very important for competitive exams. Okay, so see here, amplitude modulation is nothing but it is the process of changing amplitude of the carrier signal in accordance with the message signal. Okay, so here this is a message signal, this is carrier signal, it is changed like this. Okay, so amplitude of carrier is changing. So here the equation we are writing, this is the equation part. So message signal m of t, carrier signal like this. So then time domain equation for AM signal is carrier signal plus multiplication of message and carrier signal. It is nothing but represented is like this, AC cos 2 equation. This is called generalized equation, and S of a frequency domain equation it is in frequency domain equation. So this thing is Fourier transform apply చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది, ఇది ఈ విధంగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ దాని యొక్క స్పెక్ట్రమ్, ఇది స్పెక్ట్రమ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ AM. Now according to message signal there are two types of AM. So according to message signal there are two types of AM. So M of t message signal, two types. So one is single tone. According to message signal there are two types of AM, single tone. Next one is multi-tone. Multi-tone. So according to message signal there are two types of AM. One is single tone and the one is multi-tone. So what is meant by single tone? Single tone అంటే ఏంటి, మల్టీ టోన్ AM అంటే ఏంటి అంటే చూడండి, సింగిల్ టోన్ AM is nothing but tone means frequency. Tone అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ. సో సింగిల్ టోన్ అంటే సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని, మల్టీ టోన్ అంటే మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, మల్టీ టోన్ మీన్స్ మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సింగిల్ టోన్ మీన్స్ single frequency. So here single tone AM. So single tone AM is nothing but when the message signal consists of single frequency term, then the modulation is called single tone modulation. So when the message signal M of t consists of single frequency, ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందనుకోండి, ఒకటే సిగ్నల్ ఉందనుకోండి మెసేజ్, అందువల్ల దాన్ని ఏమంటారు, సింగిల్ టోన్ AM అని అంటారు. Single tone AM is nothing but whenever message signal is in consists of single frequency term, only FM, single frequency మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ సో అప్పుడు మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏమవుతుంది, సింగిల్ టోన్లో మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏమవుతుంది అంటే AM cos 2π50. Now we have to derive AM equation. So substitute AM cos 2π in place of M of t. So AM is nothing but amplitude of message signal. FM is nothing but frequency of message signal. So ఇవి నేను ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాను అంటే, ఈ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏసీ, ఎఫ్సి, AM, FM, మిగతావి KA, ఇవన్నీ నేను సబ్జెక్ట్ మొత్తము ఇవే చెప్తాను టర్మ్స్. ఈ టర్మ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. FM మీన్స్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, FC మీన్స్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ టర్మ్స్ ఇలానే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, వేరే టెక్స్ట్ బుక్లో వేరే ఉంటాయి, కానీ మనం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా సింగిల్ టర్మినాలజీ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సింగిల్ టర్మినాలజీ. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కీప్ నోటేషన్ సేమ్ ఆల్ ఓవర్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, so AM message signal amplitude, FM message signal frequency. Now we have to substitute, instead of M of t we have to substitute this
దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దేర్ ఫోర్ ఏఎం ఈక్వేషన్ ఈజ్ సో ఏసీ కాస్ 2 పై ft ప్లస్ కేఎం ఆఫ్ టీ కాస్ 2 పై టీ. సో ఎం ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో అప్పుడేమవుతుంది ఎస్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఏసీ కాస్ 2 పై ft ప్లస్ కేఏ ఎం ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో ఏముంది చూడండి, ఇక్కడ ఎం ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో ఇది ఉంది ఏఎం కాస్ 2 పై ft. సో ఏసీ కాస్ 2 పై ft. సో హియర్ ఏసీ కాస్ 2 పై ft సేమ్ ఉంటుంది, బట్ హియర్ one wonderful term come Ka into Am. Ka into Am is nothing but mu. Mu is nothing but Ka into Am, which is called modulation index. Very, very important term. Mu ante enti modulation index, which is given as Ka into Am. So Ka Am is nothing but this one mu, and cos 2 pi FMT AC cos 2 pi CT. Now KAM బదులు mu రాసుకోవాలి, అండ్ ఏసీ కాస్ 2 పై CT ప్లస్ కాస్ 2 పై FMT. సో దీన్ని కాజ్ ఏ కాజ్ బి ఫార్ములా రూపంలో రాసుకుంటే కాజ్ ఏ కాజ్ బి ఫార్ములా ఏమి కాజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాజ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, అంతే కదా. సో దీన్ని ఈ విధంగా చేస్తాం అన్నమాట. సో కాజ్ ఏ కాజ్ బి ఫార్ములా ఏంటి కాజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాజ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. సో ఇక్కడ 2 చేస్తే సో కాజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాజ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. సో అది ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసినాను, కాజ్ ఏ కాజ్ బి ఫార్ములా యూజ్ చేసినాను. హియర్ ఐఎమ్ యూజ్డ్ కాజ్ ఏ కాజ్ బి, కాజ్ ఏ కాజ్ బి కాజ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాజ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దిస్ is one of the important equation again. This is called singleton AM equation. This is called singleton AM equation, which is given as AC cos 2 pi FCT plus mu AC by 2 cos 2 pi FC plus FM plus mu AC by 2 cos 2 pi FC minus FM into T. This is singleton AM equation. This is also AM equation but in singleton. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నది జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్, ఇది సింగిల్టోన్ ఏఎం ఈక్వేషన్. దీని గురించి ఇంకా బ్రీఫ్గా మనం టుమారో డిస్కస్ చేద్దాం. టుడే ఇంతవరకు చాలండి. టుమారో ఈ సింగిల్టోన్ ఏఎం గురించి బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, మేబీ టుమారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టుమారో క్లాస్లో. ఓకే, మీరు ఈరోజు ఎంతవరకు జరిగితే అంతవరకు చదువుకోండి. అండ్ ఈరోజు ఒక సింపుల్ టెస్ట్ పెడతాను నేను. ఓకే, సింపుల్ టెస్ట్ పెడతాను, అందులో కమ్యూనికేషన్ మీద అందరూ రాయండి. ఓకే, అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్తాను. ఓకే, సో మీరు డైలీ చదువుతున్నారు కదా అందరూ? డైలీ చదవండి. ఓకే, చదివితేనే అర్థమయ్యేది. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, మెసేజ్ చేయండి లేదా అడగండి, చెప్తాను. అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. ఇంతకుముందు చెప్పిన క్లాసులో ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాస్లో మీరు డౌట్స్ ఏం చేయాలి అంటే రాస్తుండండి. సో రాసుకొని అడగండి. ఆన్లైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్లైన్లో అడగండి. ఓకే, సో నో డౌట్సా? మెసేజ్ చేయండి. కేఏ వాల్యూ కేఏ వాల్యూ అంటే ఏంటి అంటే కేఏ అనేది కాన్స్టాంట్. అది ఓకే, ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అంటూ ఏముండదు. ఒక టర్మ్ హోల్ నెంబర్ 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, అది ఏఎం ఈక్వేషన్ బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, అది పర్టికులర్ ఎంత ఉంటుంది అంటూ ఏమి ఉండదు. మనకు బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టాంట్లు ఉంటాయి కదా, బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టాంట్ 3.8 × 10⁻21 లాగా కాదనమాట. అది ఒక కాన్స్టాంట్ అంతే.
అది 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకా సో నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ కూడా చూడండి, అర్థం కాకపోతే క్లాస్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 1 or 2 టైమ్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఆన్లైన్ కాబట్టి 1 or 2 టైమ్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇంకా అర్థం కాలేదంటే డౌట్లు రాసుకోండి. డౌట్స్ రాసుకోవడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ఆఫ్లైన్ ఉన్నప్పుడు చెప్తాను, లేదంటే డౌట్ సెషన్ తర్వాత పెట్టుకుందాం. ఈరోజు నేను ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. నేను ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాయండి అందరూ, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి. ప్రీవియస్ క్లాసులు వింటే, ప్రీవియస్ క్లాసులు అన్నీ వింటే మీరు రాయొచ్చు అనమాట ఎగ్జామ్. ఈజీగా ఉంటుంది. సో సింపుల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏఎం అని ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాను, రాయండి. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్? సో ఈరోజు ఇంతవరకు చాలండి. డైలీ మీరు చదవండి. జస్ట్ 40 minutes క్లాసే కాబట్టి మీరు ఏమేమి జరిగిందో ఈజీగా ఒక 10 minutesలో రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ రన్నింగ్ నోట్స్ చూస్తేనే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చాలా ఈజీగా చెప్పాను నేను రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా. సో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో can I close the session now? Okay, sir. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, వాట్సాప్ చేయండి, చెప్తాను. ఓకే, మీరు అలా డౌట్స్ అలానే పెట్టుకుంటే కాదు. నేను యూట్యూబ్లో కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే విన్నని వాళ్ళు కూడా వింటారు. ఒకసారి విన్న తర్వాత ఇంకొకసారి వినొచ్చు అనమాట, అప్పుడు డౌట్స్ క్లియర్ అవుతాయి. ఓకే.